so much. Asanteni Sena, karibu tena kwa Brenda Kangai show. And today is another beautiful day that the Lord has made for us. And leo show tunakwanga kama kawaida tunakwanga watu wawili, but today the media have decided to take control of the show. Haya basi, wacha nikuulize swali tu moja, Brenda Kangai. Tumeweza kuona hapo last week naibu wa rais Gachagua akiwashambulia vikali leaders kutoka Rift Valley kwamba wawache kumuibisha rais William Samoei Arap Ruto kwa wale watu wanampigia kelele, kwa hiyo tunasema kwamba the hecklers. Kwa maoni yako kama mtu ambaye anatoka Mount Kenya, je, ni sawa kumwona Gachagua naibu wa rais kuwaongelesha watu kutoka Rift Valley kusema mambo ambayo yanawahusu wao wenyewe? First of all, sita kujibu na Kiswahili. My Swahili is not that fluent. Okay. So what I'm saying is the hustlers, the mama mboga, the mtu wa mkokoteni and the mtu wa pikipiki, yes, their communication to the president is just echoing or passing a message through shouting. So these people wamekuwa kifinyiliwa for a very long time. And the only way they can communicate to the president to tell him that things are not right at the ground level is when the president goes in their place, they can just take that chance to shout or heckle what is disturbing them. So for me, first thing is that the deputy president and the entire Kenya Kwanza government should understand is the mode of communication from the grassroots people. They are communicating that everything is not okay at the ground level. And another thing I want to tell the deputy president, it is a sign to tell the Kenya Kwanza government and administration that everything they promised Mwananchi has realized it was a lie. So Mwananchi akona ghadhabu, akona hasira mingi sana, na anapowaona ile hasira inampanda because a normal hustler who was buying sugar at 282 kgs, that was about 140 kgs. Today it is 450. That person who was buying that sugar at that time and this time anaingia supermarket ana shop sukari kilo 2 na 440 450, akiona rais lazima alalamike, lazima mwambie vitu haziko sawa, gharama ya maisha umetupandishia na tuwezi kujikimu kimaisha. So what I want to tell the Kenya Kwanza government is that they should take the voice of Mwananchi very serious, try to rectify where things are not right, so that the Mwananchi at the ground level can feel represented. And another thing I want to say is that the members of the parliament, they are elected by the people of this country at the ballot paper to go and represent their will, to go and speak on their behalf, to go and represent that person who cannot afford a meal a day, to go and represent that person who cannot afford to pay school fees for his children. And then that person all of a sudden lacks the children, he takes loan, takes the children to school, they lack employment. Another thing, these people are sleeping hungry, they are languishing in poverty. So the only thing they can do is communicate and say, Mr. President, things are not right, because our members of the parliament are not working at the ground level. And that's the reason why you see people in Baringo, they might not be speaking to the president, him directly, but they are speaking to the president to know that the members of the parliament, the MCAs, the governor, the senators that you gave us are not represent the people. So the president should not take that information lightly. Should take it very seriously, that the people might not even be having problem with the president, but they might be having the problem with the senator, and they will communicate to the president. The problem with the governor, or the problem with the MCs and the members of parliament, or the women representative. So does it mean that the leaders that were elected in the Kenya Kwanza coalition, because it reminds me of something that happened in Murang'a County, where the member of the Gatanga constituency, that is on the head of Muriu, led the constituents to chase away the KRA officials. Does it mean that the leaders that are elected in the Kenya Kwanza coalition, they are not telling President William Samoei Arap Ruto the truth, because they are against the current Finance Act of 2023 that they themselves passed in June last year? What I'm saying is that totally the Kenya Kwanza MPs, the Kenya Kwanza senators, they have failed Kenyans, not only the people who elected them.
Because we always say, you go at the ballot paper, you vote a leader that you want, a leader of your choice. But the leader who is elected by the majority automatically becomes the leader of every person. So when they fail the people that elected them, they are failing Kenyans. I always feel that an MP in Mandera represents the will of a person who is in Starehe constituency, because it's a combination of all those members of parliament to go in parliament and speak one language. The language of Wanjiko, the language of a common citizen, the language of Mama Mboga, the mtu wa boda boda, and the language of the person who cannot afford a meal. That is the work they should be doing. But what we see, there was an housing bill. It came, and Azimio MPs tried to oppose it. We even tried to ask for demonstration when we were demonstrating last year. But what was the Kenya Kwanza MPs and senators saying? They were saying we are disturbing the government, we are not giving the government time. So I feel that these people, they are elected to represent their stomach, they are elected to serve a certain kingdom, not to serve the Mwananchi. Because if you're serving Mwananchi, you will speak the language of Mwananchi. Honestly, I'm a youth politician from Nairobi, but I always feel that when I'm speaking, I should not speak about the people who live in Karen, who live in Kileleshwa, Lavington, or Kilimani. Let me speak the language of that person who is in Mathare, who is in Kibra, who is in Mkuru. That person who cannot afford 300 shillings a day, that is the person that I should be speaking his language or her language. Because that is the person who faces the day-to-day challenges in this country. So what I'm saying is that the Kenya Kwanza MPs, the senators, and everybody who has chosen, including the president and the deputy president, have killed Kenyans entirely. One, Kenyans, most of the Kenyans earn below 500 shillings a day. If you're earning 500 shillings a day with the current state of economy, you can't afford a basic needs, and you can't even afford to save anything. For instance, let's take 500 shillings. You are paying a house at 3,000. You are left with, if you are getting 500 shillings a day, it means you are getting a salary of 12,000 a month. You remove your 3,000 rent, that is a person, I'm speaking now, the language of a person who is in Mathare or Kibra. You remain with 9,000. Today, you cannot eat 3 meals without 1,000 bob. So it tells you in a month that that person does not get lunch or breakfast. The only meal they get is dinner or let's call it supper. So what does that tell you? It tells you that the majority of Kenyans are not represented by their members of parliament. Because if an MP walks in a supermarket and finds sugar price at 450 and they continue going in parliament and pass the bill and encourage the president to pressure those bills that the pinch is only felt by the common Mwananchi, it means now the members of parliament are not speaking the language of Mwananchi. And that is what I'm saying. I am telling our MPs, you have failed Kenyans. That is Kenya Kwanza. Because the Azimio MPs have tried their best. If you look at our senators in Senate, the best senators that speak the will of Mwananchi, the only senators from Azimio. Look at Sifuna. Sifuna is always on the side of Mwananchi. But look at senators from Kenya Kwanza government. They always worship what the president says. So it's their master. If their master tells us this is right, they don't have an alternative to tell him no. Hii itafinyilia Mwananchi. Hapana. They go with what their king tells them. Okay. Yes. So based on whatever you have said, does it mean that the Kenya Kwanza MPs and senators, they are following an order from someone? And who is this man? Yes, they are following an order from their president. It was very clear when we were trying to oppose the finance bill 2023. Yeah. The president said, na muende mpitishe. I've given you only 1 week to go and pass those bills. That was the president giving directive to the members of parliament. The president has reduced the constitution of this country to his own property. What is there? The constitution of Kenya governs each and every citizen. It doesn't matter you come from Turkana or Marakwet or even the Sugoi, where the president comes, but that constitution covers every person. What the president would have done would have told the members of parliament
this is the finance bill, this is what I feel as the president I need. Go discuss with the common mwananchi, go discuss with Wanjiku, then give me the report of Wanjiku. But because the president, we have a president who always do his will, not the will of the people. So he decided, now because these people they are the people with authority to pass it or oppose it, what I will do, I will instill fear, I will threaten them, I will tell them go and pass. So president akisimama awambie, na nyinyi wabunge nimewaambia hiyo kitu mimi nataka ipitishwe, nataka kuona ni mbunge mgani hatapitisha. What does that president say? Another day the president said mambo ni matatu. If you reject what I'm saying, either upande mbinguni, uende jela, ama utoke nje. What does the president say when he says those three words? He says that I am using an intimidating force to ensure that you will do whatever I want as the president. But what I'm telling the president is that know that the people of Kenya who elected you, they elected you knowing that you will respect the constitution and you will do things according to their will, not according to you. What the president is doing, I'm not saying is bad, because maybe in the knowledge of the president, maybe he thought now by imposing so many taxes to Kenyans will bring benefit. But he would have sent his MPs and tell them, go and discuss with Wanjiku, go and talk to Mama Mboga, go and talk to mtu wa Mkokoteni, listen their views, come and tell me what these people need. When the president gets the message from Mwananchi, now he can do according to what Mwananchi wants. Yeah. Asanteni sana kwa mara nyingine tena. This is Brenda Kangai and this is Brenda Kangai Show. And as I said today, it was not just a normal discussion as tunafanyanga. Leo niko na watu wa media na walisema wao ndio wana control the show. So wamesema kuna maswali 2-3 zimebaki ndio show iishe. So hebu uliza. Okay. Recently we saw Deputy President Gachagua and his mood was not good as usual. He was warning leaders from the Kigali to stop embarrassing the President William Samoei Arap Ruto. What can you tell Gachagua? First of all, let me say this. I have addressed that issue in previous interviews. Nikasema the reason why the people were heckling. Na kitu nataka kuambia Gachagua ni Gachagua hata kiherehere mingi. Mara uko kwa pombe, uko kwa miadarati, sasa umeruka ku lecture elected leaders. The leaders in Rift Valley were elected as you are elected on the ballot. Vile ulienda kwa ballot paper kama Rigathi Gachagua as the deputy president of Kenya, ndio women rep wa Bomet Toto alienda kwa ballot paper. Ndio governor wa mali pengine alienda kwa ballot paper. Ndio senator wa kitu kama Uasin Gishu alienda kwa ballot paper. So they are not embarrassing the president. Kama wananchi wanapiga kelele, achana na wao, wangangane na wapambane na hali ya kwako. Gachagua, before you even lecture those leaders in Rift Valley, wewe umedili na shida za kwako Mount Kenya. Mount Kenya is burning. Today you are fighting for kingpin ship, sijui what. Una fight to kwa kingpin to take over Uhuru Kenyatta. What are you doing to ensure that these people will ensure that you become the kingpin of Mount Kenya? Kiherere mingi ya kwa wenyewe achana nayo. Shughulika ya kwako. Gachagua, shughuli yako, you are shareholder. As you said, vile uliingia. Ukasema this is a shareholding government and you are shareholder representing Mount Kenya. Deal na issues za Mount Kenya. Watu wa Rift Valley walijiita wakasema wako na president na ametoka kwao. When they have the problem with their president, wacha wadili na issues zao kivyao. If they don't see the value of the presidency, wachana na wao. If they don't see the importance of presidency, what will you do? What I'm telling Gachagua, shughulika na mambo ya kwako. Deal with issues of Mount Kenya. And you see, most people say I'm tribal. I'm not tribal. Hakuna haja uenda kudeal na vitu za mtu pale na za kwako wenyewe ujadeal. You see? Mimi saizi leo mkono yangu inaniuma. Sitaenda kudeal na kidole kwa mkono ya mtu mwingine na hii yangu yenyewe ijapona. You see? You deal with your first issues and then urudi udeal na za watu wengine. So Gachagua kuruka kwa Mount Kenya kwenda kudeal na watu wa Rift Valley, oh you are heckling the president, oh heshimuni presidency. Every community in this country know how important it is to have a president coming from your community. If Kalenjins don't see the importance of having the presidency, si kazi ya Gachagua kuwa force. Gachagua, do your work. Acha meheme mingi kaa kwako. Shughulikia watu wa Mount Kenya. Ensure that these people
umewapunguzia tax, umengangana wamepunguzwa wafanye biashara zao. Ensure watu wa avocado walipishwi tax, ensure makandamia ya watu inanunuliwa, ensure that maziwa yetu, kahawa, majani chai iko productive vizuri. Hiyo ndio kazi yako. You are a shareholder there representing the interest of Mount Kenya, not the interest of Kalenjins and bandits. Leave the bandits community alone to fight for themselves. You see? Si vizuri. Mtu anatoka kwa tribe yake anaenda kung'aa tribe nyingine. Wao wenyewe kama waoni presidency ni maana. What will you do? It is the Kalenjins who should now be forcing other Kenyans to ensure they respect the presidency, kwa sababu president anatoka kwao. Wao ndio wanapaswa kuwa na address hizo issue, si Gachagua. Gachagua aache hiyo tabia mbaya. Ana deal na pombe, ana deal na hii, ana deal na hii, hata uelewi role yake. Is he a deputy president or a watchman in government? Because kazi za Gachagua zimekuwa mingi. Gachagua has been having a lot of job. Hakuna kujai kuwa na deputy president ako na role mingi kama Gachagua. Deputy president anapigana miadarati, anapigana na leaders, anapigana na mwenye anaingia state house. Ako pale kwa gate akiangalia nani anaongea na rais. Yeye anafanya kazi yake saa ngapi? I told Gachagua nikamwambia na sijui nataka nimwambie mara ngapi. Yeye deal na development issues, maendeleo za watu wa Mount Kenya. Hizo vitu zingine achane nazo. That is what I can tell Gachagua. Okay. But those people were also thinking that maybe Gachagua was just trying to defend the president and telling other leaders to stop embarrassing them because he is the senior most politician in the region. What can you say about that? Add some volume please, jakusikia vizuri. Okay, I'm saying that there are those leaders who are saying maybe Rigathi Gachagua was defending President William Samoei Arap Ruto because according to him, that was a big embarrassment to President, who is the senior most politician from the Brenda region. I have no problem that saying that heckling the president is an embarrassment. It is, but I said it was a communication. Yes. And on another hand, I said this, it is not the duty of Gachagua to address the leaders in Rift Valley. Hiyo si kazi yake. Gachagua does not come from Rift Valley community. He comes from Mount Kenya community. Gachagua has the duty to lecture anybody in Mount Kenya, but not lecture people in nini. Adili na issues za kwake. Kwake kwenyewe kuna ungua, hakuna maendeleo inaendelea, na anaenda kudeal na vitu za nini zingine. Unajua ingekuwa vitu zina run smoothly Mount Kenya na anadeal na hizo zingine, ningesema yenyewe huyu mtu ameoverwork, Mount Kenya iko straight, so hata wewe wengine anaweza saidia. Nao kwako hakuna kitu inaendelea, alafu wewe unadeal na hizo issues za hizo kabila zingine. It is not fair to the people of Mount Kenya, because sometimes the people of Mount Kenya sit down and think that now huyu deputy president wetu ni kama alipewa kazi mingi. Vile tu nimekuambia yes. Gachagua ni kama kuna kazi mingi sana. The last year Gachagua yote aliishi kusema mimi niko watchman pale State House, nitaangalia kuna mtu anaingia. When Raila entered State House during King Charles visit, where was Gachagua to bear him the gate mwambie usiingie? Juzi Ruto na Gachagua wamemeet nini huko Tanzania, Uganda, almost wahag. Where was Gachagua? Gachagua mwenyewe alikuwa anaonea kwa news vile mimi mwenyewe naonea. So kitu namwambia Gachagua, I have always appreciated that as much as Uhuru Kenyatta is the kingpin of the mountain, Gachagua is also a father figure in the mountain. We respect him in the mountain. Then deal with the issues in the mountain. Achana na mambo za bandit community. Wacha wao waibane ng'ombe zao watandikane huko kivyao. Let them disrespect the president. It is theirs. You are shareholder. What can a shareholder fight in an organization? You are just a shareholder. Wewe umepatiwa just a small token. Mkate yote ni yao. Today, if UDA decides to chase away Gachagua, ataenda na nini? Hana mulima, hana chama, ataenda na kina nani? Gachagua should be fighting interest of the people of the mountain. Wacha wenye wanaheko waheko. Gachagua focus on development issues. Maendeleo pekee yake. Letea watu wa Mount Kenya miradi. Then after there, now the people of Mount Kenya can embrace and say now this is our deputy president, he has worked for us, we have this agenda, we can promote him to become the president. Lakini sasa kiendelea kuhangaika kufanya vitu mingi, utajua ni gani? You know, you have to focus with one thing and say, I am your kingpin, well I want to fight to become your kingpin, but this is what I have delivered to you. Tukienda saizi kutik kitabu, yes. Tuanzeme ni kuweka max. Tutegea Gachagua max ngapi Mount Kenya? 0. Yeye ni kupiga kelele tu, pombe, miadarati, pombe, mama pima, sijui changai zifungwe, bangi zifungwe. Mtu anavuta bangi na changai kwa shida gani na Gachagua?
Manashughulika na kwako, do the work that you are assigned to do. Okay. Yes. I just want to get your, want you to shed more light on the latest direction that was given by CS Kithure Kindiki on those people who will be maybe echoing President William Samoei Arap Ruto in any event that the president will be attending in the future. What can you tell CS Kindiki? There is another interview you did with media guys, and they asked such a similar question. Yes. And what I'm saying is that His Excellency Kithure Kindiki is a CS. Kazi yake ni security. Kuangalia walevi, kuangalia watu wanavuta bangi, wenye wamebeba bunduki, magaidi, watu wanapigana huko na bandits. Hiyo ndio kazi ya Kindiki. Yes. Hii kazi nyingine ya wananchi wenye wanaheko, hiyo si kazi yake. Remember, Kindiki does not have any elective post. He's appointed. Hakuchaguliwa na wananchi. Yes. So whether wananchi are communicating through heckling, they are not representing Kindiki. Yes. And I want to tell Kindiki, because you are daring, and you are daring wananchi that if you heckle, tutakuarrest, tutakushika ndani. Why can't you dare the president and tell the president now, hawa wananchi nitakulindia wasikuheckle. Now also you don't tax my people in Mount Kenya community. Ama vile Kindiki alipotoka Senate ya Tharaka Nithi County akakuwa CS, alisahau ya kwamba yeye ni mtu wa Mount Kenya. The people of Mount Kenya are being overtaxed here. Wanaambiwa lipa hadi taxes za avocado na makandamia. Why is Kindiki not addressing that if he is concerned about the welfare of mwananchi? Because tuseme kama Kindiki anataka kuingilia affairs za mwananchi, anapaswa pia ingilia hizo affairs za avocado na makandamia. Makandamia 1 kg is being bought at 20 shillings. Kindiki is the CS for interior. Anataka kuingilia mambo ya wananchi. Why can't he sit with his president and tell the president watu wa Mount Kenya hapa waezi uza makandamia yao inanunuliwa vibaya, inauzwa 20 bob. Hapa watu wana complain wamekatwa tax ya avocado. Mbona asifanye hiyo? Kindiki, what I want to tell you, kazi yako ni appointed. Kaa kwa ofisi. Vaa suti. Pigiwa saluti. Hii kazi nyingine ya watu wa kuheckle, wenye wanavuta bangi ndio wafanye. In fact, Kindiki, I think in this Kenya Kwanza government, kila mtu elewe customers wake. Customers wa Kindiki ni wavuta bangi, wenye wanabeba bunduki, magaidi, bandits, au ndo wanapaswa deal na wao. Those are the customers of Kindiki. Those are the people he is assigned a duty to deal with. Yes. Customers wa Ruto ni wananchi wa Kenya ambao wanahitaji msaada wa rais. Customers wa Raila Amolo Odinga ni wafuasi ambao wamefinyiliwa na ni wale watu ambao wamefinyiliwa na maisha, wanahitaji mtu wa kuwasaidia kwa sababu always baba anaongeanga kwa niaba yao. Customer wa Gachagua ni watu ambao waliitwa mama mboga, wakaitwa mtu wa bodaboda, mtu wa mkokoteni. Hao ndio watu wanapaswa kuwa nafuatana na wao. So when Kindiki anatoka kwa role yao yake ya kudili na wezi wenye wanaiba watu na kudili na watu wenye mabandi tuko, anakuja kwa role ya mwananchi. Anaruka mpaka. Hapaswi kuruka. He should not be skipping and doing the works that is not assigned. Kindiki is assigned to deal with bandits. And I'm telling you, the CS, Interior, Kithure Kindiki, you are my fellow Mount Kenya person. Your work is here to deal na wananchi wenye wana heckle. Heckling wananchi will heckle. And if you don't want us to heckle, tell your president to do the right thing. Or do this. Kindiki, if you feel like you can arrest a lot of people, do this. Jenga cell kubwa sana. Because no mwananchi will continue heckling. Unless something is done, the people will continue heckling. And if you don't want the people heckle, tell the president, listen to what mwananchi is saying. Because as I said earlier, I said the people speak through heckling or cheering. You see, there are certain leaders wakienda kwa ground, wananchi wanapiga makofi. Wananchi wanasema oye, ongea kiongozi. Kwa sababu huyo kiongozi ana represent interest zao. Yes. Lakini hao wananchi ukiona wakiheckle, it means kuna kashida kako hapa kwa ground. Na nikasema necessarily Kindiki, usifikirie hata watu ni rais wanaambia, labda ni senator wa hiyo area ama governor ama MCA ama MP na women representative wanataka kucommunicate, waambie president women rep watu si mzuri. Na nilisikia ukisema watu waache siasa ya mapema. Watu wataanza siasa ya mapema aje? Kuna mtu anaacha siasa ya mapema. Watu wenye wako na appointed seat au waendelee kufanya kazi yao. Wenye wana appointed seat kama sisi tuendelee kupiga siasa. Tafanya nini? We will continue to do that. So Interior, yes, know your role.
pigana na bandits. Bandits wanashindwa, wameua watu. Kuna watoto waendi shule saa hizi. As we speak, kuna shule zilifungwa. People don't attend schools because of banditry. If Kindiki is a man daring enough to fight all those kind of bullshit, let's go and find the bandits. Wacha watoto warudi shule. Watoto waende wakasome. Saa hizi kuna shule hazijarudi shule hii tamu na mingi zinaendelea kufungwa. As we see, kuna area alikuwa MCA na chief waliuliwa huko kwa bandits community. Unanielewa? Yes. Kama Kindiki akona nguvu sana na anasikia sana apaswa wasaidie wananchi. Kwanza ende deal na hiyo issue ya bandit, alafu sasa arudi akuja uulize wananchi wanaepo nini. But you cannot kutuambia hapo that una fight mwananchi na wewe mwenyewe huwezi kufight ile role ambayo ministry yako ndio inapaswa ina take care. Yes. I just have the last question. But do you think that CS Kindiki is protecting President William Samoei Arap Ruto from those people who might even harm him attending any event? And nobody can harm the president. I want to tell you that. Yes. And I said heckling is a form of communication. There is two ways that mwananchi heckle. Mwananchi will communicate to the leaders. Yes. Mwananchi will either heckle or cheer. Yes. So it is a leader who will choose, is my person, is my people going to cheer me or are they going to heckle me? And that is the reason why I'm telling the president and the Kindiki person that if you feel that mwananchi ana heckle sana, jaribu kuchunguza ni nini. Labda hata si rais, labda wana shida na rais. Unanielewa? Labda wana shida na rais, labda wako na shida na area governor, area senator, au leaders wao ma MPs na ma MCAs. Because mwananchi atafanya nini kama MP amemzimia simu, women ndipo amemzimia simu, na tuseme kuna mfereji ya maji imetoboka mahali. The only thing mwananchi atafanya kile in a public gathering, they will shout and heckle so that they can be asked what is the problem and they address our issue. Ni maji ilitoboka mahali fulani na ijatengenezwa for certain weeks, tunaomba itengenezwe. Because you see these leaders are protected, wako na bodyguard 10. Wewe utatoka kwa kiti yako uende ukaambie president maji yetu ilitoboka. Utaenda kwa kiti uambie president tutapata CDF bursaries. Mwananchi ataheckle the president ajue hapa kwa ground au watu hawakupatiwa CDF. That is their form of communication. That's why I'm telling Kindiki he has to distance himself with the heckling thing, because si issue yake, ni issue ya mwananchi na elected leaders, including the president and the deputy president. Those are elected leaders. Kindiki is appointed to deal with certain issues. Banditry is a common issue yenye ina affect wa Kenya. Saizi nimeona hadi kwa mpaka ya Isiolo na Meru. Nimeona bado kulikuwa in few weeks kulikuwa na machafuko huko. Ukiangalia huko Migori kuna mahali kuna mipaka watu wanapigana. Ukienda huko kwa Baringo, Turkana, every day unasikia bandit wameua watu. If Kindiki you are appointed to serve Kenyans, when deal with banditry issues. Na nimesema nikasema kuna watoto wajaenda shule. They are Kenyans, they pay tax, they deserve their rights, they deserve to be accommodated in this country, they deserve equal rights. Yes. Ule mtoto wako Baringo anahitaji hizo rights za mtoto wa Nairobi yako nazo. Hizo rights zenye mtoto wa Mombasa yako nazo, Kisumu na wapi na wapi. So what I'm expecting is that hao watoto waende walindwe vizuri, banditry isha, watoto warudi shule. But issue kutuambia tutaeko. Kama kuna shida we will communicate. Just in a second, do you believe CS Kindiki has achieved something in the State Department of Internal Security? Personally, I can only believe Kindiki has done something if we will deal with the issue of bandit. Hizo zingine anapiga ni PR, hizo si kazi zake. Yeah, I've said he is not an elected leader. Aache kufanya kazi ya elected leader, afanye kazi ya appointed leader. Okay, thank you so much for your time. Yeah. Sana kwa mara nyingine tena, mimi naitwa Brenda Kangai. This is Brenda Kangai Show. Na leo hii media wako hapa na wamesema hawataki mtu mwingine kwa show leo. Wananitaka peke yangu. Waniulize maswali 2-3. So I'm taking that chance to them. Let me ask you something, Brenda Kangai. Being that you're coming from Mount Kenya region and also an aspiring leader in Nairobi City County, do you think the fight against illicit group by the Deputy President of the Republic of Kenya, Gachagua, is ill-oriented or it is positive-oriented to Mount Kenya people?
What I'm saying is that si vibaya kufight pombe. Sijaisema ati Gachagua na fight pombe kwa ubaya. Ni vizuri vile na fight pombe kwa sababu pia kuna vijana ambao wamekunywa pombe wakati sahau. But ni nini chanzo cha kukunywa pombe? Kukosa ajira, kukosa kazi, kukosa mapato ya kujikimu kimaisha, watu wanakuwa na depression, watu wanaingilia pombe. What I want to tell the deputy president is one, if you don't want the youths to take beer, employ them, give them jobs to sustain their lives. Number two, hao vijana kama hamna kazi, wapunguzieni gharama ya maisha. Ndio ile kidogo ambacho wanatafuta wanapata kujikimu. But as long as mtu anaenda kibarua tu so haiwezi nunua unga ama sukari, ataenda kukunywa. Atakuwa stressed, watoto wako pale waendi shule, wamekosa school fees, hajalipa rent, the next thing huyo mtu atafanya kutafuta pombe na miadarati. Watu wanatumianga drugs kama njia ya kupunguza stress. So that the reason why watu wanakunywa pombe. Before you fight that pombe, jua ni nini inafanya watu wakunywe. And another thing, the deputy president, kama unajiamini ya kwamba wewe unapigana na pombe na uko mstari wa mbele wa watu wenye wanapigana na pombe, mbona usiseme zile kampuni zina produce hizo pombe zifungwe? Kwa sababu if you want to fight something, you don't fight these people who are below. Fight the top. Fight the producer. Mbona msifight producer wa pombe? Mna fight nini mwenye anakunywa? Ukitaka kuua nyoka, utagonga kichwa. Au utagonga nyoka kwa mkia. Ukigonga kwa mkia itaenda iende na ipone tena na irudi kuume. If you are fighting beer, regarding Gachagua, I'm talking to you. Fight distillers. Fight those people who are producing it. So that we can believe that regarding Gachagua ako kwa front line. There is a video I said and I said, regarding Gachagua, it's not your duty to fight beer. Si kazi ya Gachagua kupigana na pombe. Kazi ya Gachagua ni kufungua miradi. That is if you want to become the president of this country. Gachagua, watu ambao walimchagua na ambao walibai manifesto yao na Ruto ni mama pima, huyo mwenye anapiga. Huyo mtu anapika chang'aa, huyo ndo alimchagua. Huyo ndo mfuasi wako. Before you fight somebody Gachagua, no, is this person my follow? Because who is mama pima in Mount Kenya? Mama pima ndo alikuwa anasema toho kiralo usio. Twende tukachague Ruto. And this is the person Gachagua is being lied by the Kalenjins to fight. Kwani hakuna mahali pengine kuna pikangwa pombe hii Kenya? Ni Mount Kenya. Si kuna pombe hapa Mumias. Waluya wanapika pombe na nini na miwa. Kuna pombe inapikwa hapo na Wakalenjin. Mbona hiyo isipigane? Mbona mpige yenye iko Mount Kenya? What I'm telling Gachagua is that if you want to become the president, mimi sina shida, maybe you want to serve as the deputy president, retire and go, well and good, that is okay. But if you want to become the president, achana na siasa ya pombe. Aende afanye development issues Mount Kenya. Ende uangalie ni maji water projects gani hazijawahi funguliwa zililaunchiwa. Tell the president I want to fund the water project in certain area ifunguliwe. So tell the president that watu wetu wanakatwa taxi ya avocado, ni wakulima wametia bidii. Punguza taxi ya avocado, hao watu hawatalipa, watapanda avocado na uwakate tax. Are you suggesting another thing? Nani, wacha nikumalizie, nikupashe, nikwambie mambo ya Mount Kenya. Wewe umeniuliza. So wacha nikupashe mambo ya Mount Kenya vizuri. Ndio ujui siasa ya Mlima Kenya. Siasa ya Mlima Kenya ni development issues. Siasa ya Mlima Kenya ni biashara. Siasa ya Mlima Kenya ni ya watu ambao wanajielewa. Hizo vitu Gachagua anafanya pale hazitampea presidency. When William Samoei Ruto wanted to become the president, pombe iko inapikwa Mount Kenya ama ilianza kupikwa saa hizi? Aya, mmepigana na mama pima mwenye ameleta pombe maybe imetoka from a certain company. Why can't you tell nini? Why can't you embrace now our own Moratina? Kama pombe ya kampuni ni mbaya, situruhusiwe basi tupike Moratina yetu. Moratina is healthy. Ukikunywa Moratina unapata afya, unakuwa na nguvu, akili inafikiria vizuri. If now you don't want us to embrace the industrial one that you are saying they are poisonous, can we cook our Moratina with sugar canes and honey and drink it and become nini?
Personally, I don't take beer. I don't take any drugs. I don't advocate for drugs. But what I'm saying is, one, let's be real. If Gachagua want to fight drugs, let him fight drugs in the right way. Gonga mwenye ana produce, mwenye anatengeneza. And if Gachagua want to become the president, ondokea siasa ya pombe, fanya development issue. Tupelekee maji pale Mount Kenya, zile projects nimekwambia zijawahi launchiwa. Tetea biashara za watu wa Mount Kenya. Ensure that when the business people in Mount Kenya community are importing goods, hizo taxes ziko reduced, so that hao watu waweze kufanya biashara. Watu wa Mount Kenya, they are very hardworking. They are not beggars. So ile kitu kazi president ama deputy president anaweza wasaidia nayo ni kuensure that taxes ziko reduced, wafanye biashara zao, na kuensure that project zao kama ni njia zinatengenezwa. Lakini ukianza kupiga mama pima na mama mboga ndio walikuchagua Gachagua shwali, utakuwa aje? Let me ask you something. Are you suggesting that maybe the fight against illicit brew in Mount Kenya region is being motivated by somebody from maybe the Kalenjin community? Because Yes. Sorry to say this on behalf of me, on behalf of other Mount Kenya people, na nataka mnisamee na siko ubaya, Wakalenjin wanatutumia vibaya. Gachagua ndiye anagongwa na Wakale na haelewi. And for me, unaambiangu ukitaka kujua footballer mwenye anacheza kaa nje ya uwanja, utajua ni nani. Wao wako ndani ya serikali, wao hawezi ona anything. Lakini sisi tuko nje, sisi ndio tunaona, tunajua vile wananchi wanawaview. What I want to tell Gachagua is, nataka some na Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta walisaidiana na Ruto akachukua presidency. Walipokuwa Ruto alikuwa anataka kuwa president, alimruka na akaanza kumdhalilisha Mount Kenya, kufanya watu wa Mount Kenya wamchukie. Aka make sure that destroy Jubilee. That was Ruto. Tukiangalia hapo nyuma, Moi alipokuwa kitoka presidency, Moi alikuwa amepora mali ya Kenya. Alikuwa ameleta Kenya, deni ya Kenya ikakuwa mingi sana, na economy ya Kenya ikakuwa mbaya. But what did Kalenjins do with Moi? Walimuosha, wakamtengenezea murusik, wakamuworship, and they said Moi is our king and our dad and our leader and should not be dared by anyone. That is the Kalenjin community. They protected their own. Now Uhuru Kenyatta amekuwa hapa, ametandikwa, Jubilee imeisha. Gachagua ndo huyo amekuja, ameanza kurushiwa pombe yenye hata aweza kupigana nayo. Ukiulizwa walevi ni wangapi, utasema ni wangapi? Walevi ni wengi, na walevi wanakura, na wanajua watu wa Mount Kenya wengi wenye ni walevi ndio waliitwa mahasla, wakaitwa mama mboga. So they want to make sure that before Gachagua comes with another narrative, atakuwa create a grudge na hao mama pima, mama mboga, mtu wa boda boda, and anybody involved in that thing. Because elewa mlevi anabebwa na mtu wa boda boda, mama pima anabebwa vitu zake na mtu wa boda boda. Elewa watu wako na relationship poa na mama mboga mwenye ako karibu, na uelewe pia hao watu wenye wanakunywa pombe ni wananchi wa taifa la Kenya ambao pia walisimama kwa kura kwa debe na wakapiga kura zao. They voted their nini. So what I'm telling the deputy president regarding Gachagua, ensure that you do not fight watu wa Mount Kenya in whatever way, if at all you want to become the president. But if you don't want to become the president, continue. Jueni ni kama usikii, you have that Dio mentality. Still you have the Dio mentality. Hautaki kusikia. Nimalizie Mount Kenya nikisema ya kwamba watu wa Mount Kenya mchanuke, mfungua akili. Mkisikia pombe inapigwa Mount Kenya, ni biashara za watu wa Mount Kenya zinaendelea kulimwa. So what does that tell the people of Mount Kenya? It tells them become sober. Have sober mind when you're going to vote. Vote genuinely, vote for the right leaders, so that when times like this ikikuja, mko na watu wa kuwa represent. Yeah. Thank you so much for giving us this opportunity to interview you. I know you'll give us another chance to talk later. Thank you. Recently, President Ruto assented to the affordable housing bill, and it means like by the end of this month, those who are employed are going to contribute to that particular fund. As a normal citizen,
or let me put it this way, as an aspiring leader in Nairobi, because I know that... But I will be vying for the women rep of Nairobi County. Yes. It's not a secret. I will be there. I'll go to Mwananchi, speak to Mwananchi, speak to Anjiku, speak to Mama Mboga, sell my manifesto to them. If they accept me as their women rep, well and good. But so far, let me say that I am not even the person who came with that idea of vying. Last year during demonstration, every woman disappeared and went. When Baba needed them, they disappeared. I was the only woman who was left there with the young Tabitha. And we really struggled to push the Azimio agenda at that time. So the people of Nairobi told me, Brenda, tunataka usimame kiti ya women representative. And because I have the capability and I have the wisdom to lead these young women and men, women in Nairobi, why should I not take that position? So that puts, I will. That puts in a position. So tell my opponents, my friend, tunakuja sana. Wangoje moto. Na nitavai na wananchi najua watanipatia kiti, and me when I will go to the parliament, trust me, I'll be supporting the will of mwananchi. Okay. Let me ask you this question before you finalize. I was asking you, recently President Ruto assented to the affordable housing bill, and it means that those people who are employed right now, they will be contributing that particular fund. Are you seeing a possibility where these houses are being constructed by the Kenya Kwanza administration, from where you sit, are you seeing a possibility that the common mwananchi on the ground will get an opportunity to own such houses in the Republic of Wacha nikwambie, and let me say this kwa hao media wote wenye wako hapa, that the housing bill, it will be the biggest scam to ever happen in the world. I'm telling you, anybody waiting for those houses, my friend, go look for money, also take loans, build your houses in at home. It is the biggest scam. There is nothing that is going to happen. There will be no houses. Hizo vitu mnaona zikijengwa ni cinema. Sana mtu za kuonyesha there is something continuing. There is nothing that is going to happen. And it is going to shock so many people. My friend, hakuna kitu Kenya Kwanza itafanya. There are no houses. I don't still believe that there is somebody with sober mind in this country who knows how this country is controlled, believes and hopes for a house. That must be a mad person. In fact, if you are expecting a house from Kenya Kwanza government, you should go to Madari Mental Hospital and register and become one of their client patients there. If you are waiting a house, that way ni mtu wa media. Kama unangoja nyumba ya Kenya Kwanza, my friend, go to Madari Mental Hospital, start taking your medication. It shows that you are insane. Unangoja nyumba itoke wapi? Hizo vitu zinajengwa hapa ni cinema tu. Those are just the structures that will never be completed. You will ask even for those money, hakutakuwa mtu wa kujibu. Let me ask you for instance. Those housing you are told is a project of 15 years. Even if President Ruto gets to power back in 2027, na kuwa president tena. 2032 utamtoa wapi kumuuliza brother nililipa pesa? Nataka nyumba, utamtoa wapi? Are you a fool? Wewe patia serikali pesa ikule. Mambo ya nyumba achana nayo. Ukikatwa, and that is a scam, my friend. This problem according to you. And I can dare anybody who wants us to bet. We can bet. In the next 10 years, kama utakuwa na hiyo nyumba, come and I will give you 1 million Kenya shillings. At that time, tunaweza andikiana hata na mtu kwa eji. Nimwambie ukipewa nyumba, I will give you this money. Because what I'm telling young Kenyans, I know Kenyans, you are very hardworking people. Wewe enda utafute kazi. Go to banks. Our banks are doing very nice jobs. Enda uchukue loan ujijengee nyumba. Hiyo nyumba unangoja ya Ruto, my friend. Hey. Utakaa miaka 30 kama hujaoana ukingoja nyumba. Hivyo wewe kwanza wale vijana wadogo wanasema wanangoja nyumba waoane. Brother, chukua bibi umweke mahali utamuweka, hata kama utamweka kwa nyumba ya mabati. Because you hakuna nyumba kama hiyo bwana. Because you mentioned that the housing program is a scam. That's a scam. I don't believe it, and the reason why I don't believe it, ni kitu president anataka discussiwe sana. Ni kitu iko na vitu mingi, so many questions that are unanswered. I am asking hizo pesa tumelipa za housing bill. Sijakata mimi, I'm just asking mtu kitu moja. The affordable housing. Unalipa nyumba ya hiyo housing bill. Ya affordable housing. Umelipa. Kuna shosho yangu mwenye ako Kirigiti. Utakuniambia shosho yangu atatoka Kirigiti mahali bwana yake amezikwa, akuje kwa nyumba imejengwa Ruiru mahali. Haya.
Kuna mtu mwenye kwa hii serikali hana mshahara. Yes. Hajawahi ajiliwa na ile qualification. That person serikali bado inasema mwenye anapata pesa anamlipia. What is the criteria that ina-equate huyu mtu mwenye hajatoa anything hapate nyumba na mwenye alitoa pesa apate? Wewe huoni kuna ukora? It's just a scam. Wewe umetoa pesa utapata nyumba na wewe pia hujatoa, umelipua na mwenye ametoa. How is that thing going to work? And another thing, kuna mtu amekatwa 2,000 ya kujenga nyumba. Kuna mwingine amekatwa 800. Kuna mwingine amekatwa 200 na kuna mwingine amekatwa chwani. How is that even fair that ujenge tu bedroom upatie hao watu wote nini? Swali ya mwisho, umenikata pesa, yes. Nimejenga nyumba. Nirudi ninunue hiyo nyumba. You know, there are things that my friend, if you ask, ukikaa chini tu uulize utajua tu ni ukora. Ukitaka kujua mtu anakukona, don't overreact. Kaa chini uchambue hiyo kitu yake. That the time now you know that affordable housing, it's a total scam. So kuna kitu kama hiyo. Does it make you to be on the side of Peter Munya? Because I remember when they were reviving their party national unity, that is PNU, he said that somebody somewhere is going to benefit from this affordable housing. Hiyo ni pesa itakuliwa na watu very few, whom I don't know ni nani na nani, but for me nimekwambia ni scam. According to my analysis, there is nothing like that. Okay. Hiyo ni kipindi tu. Okay. I can call affordable housing kipindi and nothing serious. Don't expect a house. Okay. Yeah. As we finalize on this particular chapter, please talk to Kenyans about your aspiration as a incoming Nairobi City County Human Representative. Before I talk about that, kuna kitu nilikuwa nataka kuongea about your story ya people heckling. Yes. I want to advise hecklers. Congratulations, the Hecklers Association of Kenya. You have spoken the will of Mwananchi. You have spoken on behalf of Wanjiku. Hecklers, congratulations. So, I want to tell you, heckler, I know you are mama mboga. I know you are mtu wa boda boda. I know you are mtu wa mkokoteni. Najua unataka kuongea kilicho ndani ya roho yako. I want to tell you two things. Enda kwa rally, uheckle, ukijua unaweza kimbia. Because there is a stern warning that Kindiki has given. If you know you can't heckle, na unajua president anakuja area yako, muache address AP na bodyguard wake. The only way the Hecklers Association can avoid being arrested by Kindiki, pardon all the meetings that the president has called. Because if Kindiki wants to limit you not to communicate what is in your heart, wewe usiende mkutano. Kuna haja gani uteseke ukitafuta chakula ukose hiyo pesa? Uteseke ukikatwa mataxi zenye haziko, alafu sasa ukirudi kwenda kuambia president hapa kuna shida, uwekwe pingu uende kufunguliwa kesi zingine. Honestly, ukijua president ako kwako na wewe uko na hasira na Kenya Kwanza government, lala kwa nyumba my friend. Hiyo si kupika, pikia watoto eka cartoon. Ushinde kuwatch cartoon the whole day. Hakuna need uende mkutano alafu urudi uwekwe pingu jioni. There is no need, I don't see any need. Yes. Ama kuna haja gani wewe uende mkutano alafu utoke hapo tuende kuchangia pesa yako kutoa ndani? You better sleep. If the president does not want to see people heckling at him, because heckling is also form of communication, yes, wacha umwachie address bodyguard wake na AP na wale watu watakuwa wamemleta wabunge au address arudi, because wananchi wamekasirika hapa kwa ground. And I want to tell Mr. President, si kwa ubaya, watu wako na hasira kwa ground. What you should do, reduce tax hizi vitu zenye zinaumiza mwananchi. Toa tax ya sukari, toa tax ya sabuni, toa tax ya mafuta ya kupika. Mafuta ya petroli si kupunguza shilingi 3 na shilingi 4. Umetoa mafuta 150, uipandishe ipike 207, alafu tuambie umetoa 7 bob iko 200. Hiyo si ku reduce. Kama una reduce mafuta ya petroli unataka mtu wa boda boda benefit, shukisha tuambie mafuta ni 130. Hakuna mtu ataekol. Mimi I'm telling the president, shukisha mafuta ya petroli fika 130. Sabuni 1 kg inatoka 250. Reduce hiyo sabuni kwa vile ilikuwa 150. Mwananchi wa kawaida mwenye anaenda kibarua 300 to 500 shillings akirudi kwa nyumba anapata chakula kuwekea watoto wake. There is nobody will echo you. People will be clapping.
Because an opposite of echoing in a political rally, it is clapping and cheering. So if you want people to cheer you and clap for you, do the right thing as the president. Na kuna mtu atakuwa na shida na hiyo. And ulikuwa unauliza aje swali ya kuvai? I was asking you just to maybe to tell you, I guess, because I've been following you online, and some people are advising you to run to replace Esther Passaris in 2027. So what can you tell them, maybe in 3 minutes, what you can do for them? Kitu naweza sema, nitasema kwa ufupi niseme ya kwamba not that I will be replacing Esther Passaris. I replaced Esther Passaris a very long time ago. Esther Passaris 2023 went to demonstration, she ran in UDA. Naenda kukula pesa ya serikali. Mimi niliacho nikangangana na shida za wananchi. They gave me their mandate na nikangangana na nikapambana. And they told me, Brenda, you qualify to become our women representative. As we speak today, mimi sijawahi maliza siku 4 sijaingia ground. People call me, Brenda, hapa kuna matanga, hapa kuna mtoto anataka hii na hii na hii. Si kila kitu nitaweka kwa media. There are things that as a woman I will not put in media because I feel like when I go and help a certain woman, ni kama nitamembarrass in a way. And there is only something I want to say. Watu wenye tunasaidianga watu, na watu wenye unaweza taka kusupport mtu, ainuke, si vitu zote unaweka kwa social media. Unaweza pigiwa na mtu simu, akuje na kuambia kuna shida personal. Uende umsaidie. Umweke kwa social media, iko hata hujamsaidia, umempea more trauma. Because si kila mtu anajua kuhandle feedbacks za social media. Kama mimi najua natukanangwa na Wakalenji, I know that and I have no problem with that. But at first nilikuwa naona hawa watu wananivamia sana. But sasa hizi nishazoea hata like for now you have developed a thick skin. Sasa hizi hata mtu aseme Brenda ametoa nguo, I have no problem with that. But sasa unaona kuna mtu tena usaidie umweke kwa social media, yeye apate negative comment, aanze kupata ma depression hapo, aanze kukua na low self esteem. So si kila kitu tunaweka kwa social media. But for me, I've been on the ground for so many days. Nimekuwa nikizunguka nikiongea na wananchi, and what I'm doing is that I'm telling my followers and my supporters that I want to know the deep issues of youth. I believe I know some, but pia kuna shida zingine sijui. Yes. So nataka youth wajitokeze waniambie, Brenda, tunaweza taka ukikuwa women representative uangalie hapa, uangalie hapa, uangalie hapa. Because for me, I won't lie anybody that I will become a woman representative. I will be giving you handout. My woman representative, it will be for empowerment. I'll ensure that instead niende kwa ground nipatie mtu shilingi 50 ama 100 ama 200, I better take that person to a tertiary school, aende learn skill, ndio hiyo skill iweze kumsaidia. Because for instance, tuseme nimechukua watu, as I always do, umepeleka mtu course kidogo, ameenda amelearn mechanic. Yes. Huyo mtu hata kama alikuwa anakuomba handout, in the next 3 months hata kuomba handout. Huyo mtu ataanza kujitafutia pesa yake kidogo kidogo. So the only thing we can do as leaders and mtu kama mimi to empower the people of Nairobi, it is ensuring that the youth that hawana job na wana skills, umewapeleka shule, they have learned skills na wanaweza kujitafutia kivyao. Giving somebody 100 shillings on 50 form ndio kuchagua, it is wrong, and it is absolutely wrong. What you should be doing is empower that person. Because I feel saa zingine naweza taka nikiingia Dandora hivi nisikie vijana wakiniambia, Brenda, leo tuachie unga. No. I want to feel that nimeingia kwa ground, vijana niambia, mweshi ni ati sukae chini, nikununulie chai, nikununulie kahawa. That is what empowerment means. It means that nimekuempower pia wewe, uko na pesa yako kwa mfuko. And that is what all leaders should be doing. Yeah. Thank you so much, Brenda Kangai. That is Brenda Kangai, who is also an incoming woman representative for Nairobi City County. Thank you.